So decision table technique. In this, we would be having a table. We will consider some account, like if you want to withdraw some money from the ATM, then you will write different steps here. So what are the different steps that you would be having? Here you will be having some decision table, in the sense like some condition and action, you can say. You just draw the table and I will show you. ప్రతి కండిషన్ కి ఒక యాక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు, దానికి మళ్ళీ మీరు ఒక టెస్ట్ కేస్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ ఉందా లేదా, అంటే ఇప్పుడు మనీ డ్రా చేయాలనే దాని గురించి నేను తీసుకుంటున్నాను. మనీ డ్రా చేయాలంటే అకౌంట్ అనేది ఒక మనకి అప్రూవ్డ్ అయి ఉండాలి బ్యాంక్తో, అంటే బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉండాలి, అది యాక్టివ్లో ఉండాలి. అదొక ఫస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు అంటే మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళారు అనుకోండి, మీ అకౌంట్ యాక్టివ్లో ఉంటేనే కదా అది పనిచేస్తుంది. సో అది ఒక ఫస్ట్ కండిషన్ అన్నట్టు తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మీరు తర్వాత ఏం ఎంటర్ చేస్తారు? పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఆ పిన్ మీరు ఆల్రెడీ బ్యాంక్తో ఉన్న దాంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, అదొక కండిషన్ అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మీకు ఒకవేళ మీరు కొట్టిన అమౌంట్ రావాలంటే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఉండాలి మీ అకౌంట్లో. సో అవి 3 కండిషన్స్ అనుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉండొచ్చు? మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఈ 3 చేస్తారు కదా. నెక్స్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. ఆర్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే యాక్షన్ అది బ్లాక్ అవుతుంది, డిక్లైన్ అవుతుంది. అండ్ మరీ ఎక్కువ సార్లు, ఇప్పుడు రాంగ్ పిన్ మరీ ఎక్కువ సార్లు కొడితే, అంటే కాంబినేషన్ ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది నేను టేబుల్ గీసి చెప్తాను. సో నేను ఒక 3 కండిషన్స్, నేను ఒక 3 యాక్షన్స్ అనుకుంటున్నాను. నేను అనుకున్నవి అర్థమైందా? ట్రాన్సాక్షన్కి నేను చెప్పినవి. డెసిషన్ టేబుల్లో టెస్ట్ కేసు రాసేటప్పుడు మనము దానికి గల పర్టికులర్ అప్లికేషన్ గల సమ్ కండిషన్స్ తీసుకుంటాం, దానికి రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటాం. అంటే దానివల్ల ఏం కండిషన్స్ అప్లై చేయొచ్చు, ఏం యాక్షన్స్ రావచ్చు. యాక్షన్స్ అంటే రిజల్ట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను చెప్పింది మీకు ఇక్కడ పెడతాం, సో ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. కండిషన్ ఎప్పుడు మనము ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కింద అనుకుంటాము. నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం అన్నమాట యాక్షన్లో. So what are my conditions? Can you just repeat like what I told right here? So I was writing the conditions for the
transaction in ATM. First condition, whether the account is active account is active or the bank. inactive. Bank. Account is active with the bank. That is my first condition. Yes. Okay. Second condition. What is my second condition? Whether we enter PIN number is correct or not. Yes. PIN number should be matched with the bank records, or like what we have changed. If initially PIN was changed, like another PIN you will generate, right? That also would be there with the bank. So when you enter the PIN, that PIN should be matched with the PIN record what the bank is having. Next, the third condition would be like you need to have sufficient amount in your account to get the money outside of the ATM. So again, you can take different conditions, but I was just limiting to 3 conditions here to explain, basically to explain this more technique. Then what can be the actions? Our actions can be like, if everything is okay, then the money gets transferred. So that would be one of the action. And the second action, insufficient balance, that can be also one of the action. And the another one, what can be the condition? So if you are entered a wrong PIN multiple times, then what can be one of the action? So your account will get blocked. So that condition also that action also I was taking here in the decision table box. I will write for the test case 1. In the test case 1, how you will decide was, whatever the conditions are there, you will first decide like whether it was true or false. So we will think in a positive way. So account is active with the bank is true, PIN matched, and sufficient money was there. Okay. In the first test case, everything are true. These are conditions I was taking. Actions. So first conditions are true. Then what action will execute? Can you tell me? Hello. Yes, Surya. I said like in the first test case, all my conditions are true. Then which And then action? money transfer. This Money action will transfer. execute. Yes. So this action will execute. So in the second test case, you will give a different combination.
Your combination is here true. Pin is matched, that is also true. And in the sufficient money condition, false I was take. False. Then which action? Insufficient balance. Then when this action would execute. You are getting the Yes, point insufficient. how we need to take the decision table. You need to define your conditions and your actions for that particular application. Yes. So the third test case I will write, third scenario. True. And this false, I will take this condition. True, false, true. Then what would execute? Block the card. Yes, correct. In the fourth scenario, you take. This you take as true. And false. And false. Then what would execute? Block the card only. Again block the card. Again block the card. So you understood, right? How the decision Yes. table works. So in this way, you will define your conditions and your actions, and you will define your test cases. So this is a decision table technique. So I was discussing next technique is state transition technique. State transition technique you will use for applications like to test like when the state would be changed. For example, if a transaction ATM or some transaction you consider, like how many times it might accept if you enter a wrong pin. Your card would be active until you enter 3 times, right? 3 wrong pins you enter, it would accept. Fourth time, what it's here, like your card is blocked. So your the card and the status of the card is changing from active to blocked after three iterations. So that we say as state transition technique. Understood? I will explain again, but you understood the concept or not? Concept is understood. Okay, I will just explain. It is nothing but what it is changing. The input conditions is changing the state of your application. 3 times you have just input some wrong value. Then automatically the The state state is. of the card is changing. Yes. It is nothing but here we can say like we are entering positive input and negative input testing, like positive input in the sense like what is required, like correct values only, like we will think in a positive way, and some values that could be validated correctly, those values we would enter. Negative values is nothing but which it wouldn't take, you will enter and check like how the application would behave.
So I will draw that and I will show you how we can explain this. Here you can have a table. I will define some states, how it would be changed. So I want the states here. And I was checking for login how it would behave. And the conditions, what I was checking was correct password and incorrect password. I will check those things. So my first thing would be state. Second thing would be for which I was checking. I was checking for login. So correct password or incorrect password. The state I will define as S1. S2, S3, S4, S5. And the login first attempt. I will define like how many attempts it can go, and after that attempts what state it should get changed. I will define second, third, home page. This is one of this is login home page it would return, or account log message. For this login, these conditions might be there. So first, in the first attempt, in the first state, you have given a correct password. Then what it will go? It will go to directly home page, right? You have given the Yes. correct password in the entry. So it will go to state S4. If you have given the incorrect password, then which state it will go? Account locked message. No, it will go to S2, right? I have already Okay, given okay. the scenario like Yes. it can accept up to three Three attempts. attempts before the account lock. So it will go to S2. In the second, what it will return? Again S4 it will go here. And here again it will go S3. to S3. S3 it will go. Correct.
In the third attempt, what it will go here? Here S4. S4 only. And here S5. So S5. So Yes. your states are changing like with correct input and incorrect input. So this type of technique and defining the test cases we say as state transition technique. Understood, or you want me to explain again? I understood this table, but what is exactly state transmission? Where it uses? Like, This technique like same the ATM, this same scenario you need to check, then how you will check. This is a okay, practical example only, right? okay, You got same scenario. They said like 3 attempts. After 3 attempts of entering wrong password, it should fail. Only they will give the requirement. Only it should take three attempts. Based on that, you will write the scenarios like this in this technique. With entering positive values, how it would be, and with entering negative values, how it would be. So you will write both positive and negative test cases for this. Your input application was changing, right? Earlier, like only value yes, was there. Here, value as if you give some incorrect input, here the state of the application or state of the usage was changing. Or state of okay, your account was changing. So in such scenarios, you will use this state transition technique. okay, So if you give a incorrect input, how the state would get changed, how you will check. So you need like we need to check in this way, but you need to document it somewhere, right? And write the test cases for that. So you need to prepare like a document like how I have shown that everything I can say in one word. I will check this. It's like it will be complete. I will say like yesterday I have shown you the test cases, right? That yes, all thing I can say in 2 words. But you okay, need to, as a tester, like you need to test the different scenarios and you need to document it. And like later on, like you, if they say like, then you will say like, yeah, this scenario I have checked. You will show. Mainly for documentation purpose, you can say like normal testing, you can just generally do in a random way. okay, This is the use of state transition technique. The last technique is error guessing technique. This this technique is completely dependent on the analyzing skills of the tester and his experience. The name itself is saying guessing. yes, So based on his experience, he will decide uh, like if we don't follow specified rules, what errors might come based on his experience. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక కాలం ఉంది దాంట్లో ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేయాలి కానీ మీరు అక్కడ జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా వేరే కాంప్లెక్స్ కూడా థింక్ చేస్తారు ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేయాలి కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేయకుండా న్యూమరిక్ ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎట్లా ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి గెస్ చేస్తారు గెస్ చేసి అది ఒక టెస్ట్ సినారియో కింద రాస్తారు రాసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు okay. ఇప్పుడు మామూలుగా ఫామ్ లో మీకు ఒక కేసు వచ్చింది మామూలు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి ఫామ్ Enter సబ్మిట్ చేయాలి alphabets only. Yes, enter ఫామ్ alphabets ఫామ్ only సమ్ అని వాల్యూస్ రాస్తారు. ఎంటర్ చేసి ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పొచ్చు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళు వాల్యూ ఎంటర్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మీరు ఒక గెస్ చేస్తారు గెస్ చేసి దాన్ని ఒక సినారియో కింద రాసి టెస్ట్ చేస్తారు అన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ గెసింగ్ టెక్నిక్ వి సే సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ test data design techniques or test case design techniques. So you need to decide like what would be applicable for your application. You need to decide and
you will write the test scenarios for the or test case for each test case, and you will develop the test case such that the data like what you check it gives a complete coverage of the application. సో మీరు మొత్తం అంతా దానికి ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో అంతా మీకు ఇచ్చిన టైంలో చెక్ చేయలేరు కాబట్టి మీరు కొంత డేటా టెస్ట్ చేసినా కానీ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం కవరేజ్ అయ్యేలాగా ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి డేటా కానీ టెస్ట్ కేస్ కానీ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ టెక్నిక్స్ దట్ ద టెస్టర్స్ వుడ్ బి యూజింగ్. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆన్ దిస్? Yeah, ఎనీ okay. డౌట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్? Okay, if you are clear, then I will close the today's class and we will see you tomorrow. Okay. Okay. So today we have discussed boundary value, like different test data techniques. The different This test data different test techniques are data techniques. Yes. or Boundary value, boundary value analysis, equivalent class partitioning equivalent technique, class, decision table technique, table, state status transition transmission technique, not error status, guessing, state transition technique, state transition techniques, and error guessing and technique. error guessing techniques. Okay. Okay then. Thank you. Yeah. Bye. Okay. ఇంకా 2 పార్టిసిపెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సూర్య, జాయిన్ అయ్యారనుకుంటా ఈరోజు. ఒక ఆవిడ లేదు. అనిత ఉన్నారు. ఓకే. ఆవిడ అదే చెప్తున్నా కదా ఇంకో అనితనా ఇప్పుడు ఇందులో ఉంది? ఉమ్. ఓకే. జాయిన్ అయ్యారు